Good morning students, welcome to online class. Today we will discuss about function, mode of absorption and deficiency symptoms of micronutrients. So that yesterday we could elaborately discuss about macronutrients for function, mode of absorption and deficiency symptoms. Now we will discuss the micronutrients. So what are the micronutrients? And they are the function, mode of absorption and deficiency symptoms, and also the diseases for that matter. So there are different kinds. What is the number? About 8 different kinds of the elements is available in the table column method. For your textbook, the theoretical order. So these orders will be changed for our convenience for the table column method. So we must be prepared in this model. So the first one, so ion, I mean Fe. Our function formula, it is the required lesser than macronutrients. So macronutrients விட குறைவா தேவைப்பட்டா போதும், and larger than micronutrients. அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக மேக்ரோவோட கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைச்சா மட்டும் போதும் பார்க்கணும். ஸோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் பார்க்கல, சிந்தசிஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில், இட் இஸ் காம்போனண்ட் ஆஃப் cytochromes and frataxin, flavoprotein, porphyrin, activation of catalase, fractionase enzyme. So the function of ion, the code Fe, it is required lesser than macronutrient and larger than micronutrient. So the synthesis of chlorophyll, it is a component of cytochrome, frataxin, flavoprotein, porphyrin, activation of catalase, peroxidase enzyme. That's all. Then with the mode of absorption, எந்த அளவுக்கு உறிஞ்சிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கல, it absorbed as ferrous 2+ ion. It absorbed as ferrous 2+ ion and ferric Fe3+ ion, Fe2+ ion, Fe3+ ions. The mostly the fruit tree are sensitive to ion. So நல்ல பழம் உருவாக்கக்கூடிய அந்த தாவரங்களில், so the ferrous 2+ ion and ferrous 3+ ion, so mostly sensitive இருக்குன்னு பார்க்கணும். The deficiency symptoms பார்க்கல, the formation of snot and cylinder, stalk, inhibition of chlorophyll formation. அப்போ chlorophyll உற்பத்தியானது தடைப்படுகிறதுன்னு பார்க்கணும், அதோட வளர்ச்சியானது குன்றி காணப்படுதுன்னு பார்க்கணும். that is the deficiency symptoms. ஸோ அதெல்லாம் ஏற்படும் டிசீஸ் என்னன்னாக்க இன்ட்ரல்வீனல் குளோரோசிஸ். ஸோ நரம்பு இடைவெளிகளில் அந்த குளோரோஃபில் ஆனது டேமேஜ் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். நரம்பு செல்களுக்கு இடையே காணப்படக்கூடிய குளோரோஃபில் ஆர் குளோரோபிளாஸ்ட் டேமேஜ் ஆகுது. அதனால அந்த டிசீஸ்க்கு என்ன பேர்னா இன்ட்ரல்வீனல் குளோரோசிஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் மினரல்ஸ், மைக்ரோ மினரல்ஸ், அயான், ஃபெரஸ். The next, the manganese, Mn, manganese, activation of carboxylase, oxidase, dehydrogenase and kinase. Today major function என்ன? Activation of carboxylase, oxidase, dehydrogenase and kinase. Then involved the splitting of water, நீர் மூலக்கூறை அதாவது உடைக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர்னா ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர், அதாவது சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி நீர் மூலக்கூறுகள் இரண்டாக பிளக்கும்போது 4 புரோட்டான் 4 எலக்ட்ரான் ஆனது உருவாகிறது. ஸோ ஆக்சிஜன் எவாலுவேட் ஆகும் பார்க்குறோம். ஸோ 4 எலக்ட்ரான் 4 புரோட்டான் சொல்ல புரியுதா? ஸோ ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர், ஸோ வித் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லைட் the water will be split into hydrogen ion and proton and electron by means of 4 electron and 4 proton, 4 electron then 4 proton, and finally oxygen evolved. So activation of carboxylase, oxidase, dehydrogenase and kinase involved the splitting of water to liberate oxygen. This process called the photolysis of water. So next, the mode of absorption. It absorbed as
manganese, Mn2 plus ion. So manganese Mn2 plus ion, denoted manganese 2 plus ion. The deficiency symptoms, gray spot on oat sleeves. So oat sleeve la ஒரு மாதிரி அதாவது சாம்பல் நிறத்தில் திட்டுகள் காணப்படும். ஸோ கிரேட் ஸ்பாட் ஆன் ஓட் ஸ்லீவ்ஸ் அண்ட் பூவர் ரூட் சிஸ்டம், அதாவது வேரானது நன்கு வளர்ச்சியடைந்து காணப்படாதுன்னு பார்க்குறோம். ஸோ கிரேட் ஸ்பாட் ஆன் ஓட் ஸ்லீவ்ஸ் அண்ட் பூவர் ரூட் சிஸ்டம். ஸோ இதை ஏற்படும் ஒரு டிசீஸ் இன்ட்ரல் வேனல் க்ளோரோசிஸ். ஸோ சேம் லைக் திஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ த காப்பர், த சிம்பிள் சிவ் காப்பர். ஸோ உடைய ஃபங்க்ஷன் பார்க்கல, த கான்ஸ்டியூயன்ட் ஆஃப் plastocyanin and a component of phenolase, then constituent of plastocyanin, then component of phenolase and tyrosinase, one type of specific enzyme, tyrosinase. So tyrosine is a amino acids, then tyrosinase is enzyme which is act as a synthesis. It is act to synthesis of melanin pigments in our adipose tissue. So melanin pigment உற்பத்தி செய்வதற்கு இந்த tyrosinase என்கிற enzyme ஆனது ஸோ அந்த செல்லை ஆக்டிவேட் பண்ணி மெலானின் பிக்மெனை உற்பத்தி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் தென் enzyme involved in redox reaction. So oxidative redox reaction and synthesis of ascorbic acid, then carbohydrate and nitrogen butyric, nitrogen balance. Once again, the constituent of plastocyanin and component of phenolase, tyrosinase, enzyme involved in redox reaction, synthesis of aspartic acid, carbohydrate and nitrogen balance. Then mode of absorption, it is absorbed as cupric Cu2 plus ion. Cupric means copper to cupric, Cu2 plus ion பார்க்கிறோம். The deficiency symptom, dieback of citrus மரத்தில் காணப்பட மரப்பட்டையில் உள்ள தோலானது அப்படியே திரண்டு காணப்படும் பார்க்கிறோம். ஸோ அதோடைய டிசீஸ்னா ரீக்ளைமேஷன் டிசீஸ் ஆஃப் செரில்ஸ் அண்டு லெகிம்ஸ், அதாவது அவரை மொச்சை மற்றும் உளுந்து பயிர் போன்ற தாவரங்களில் மேலே ஒரு மாதிரி அதாவது மஞ்சள் சாம்பல் கலந்த ஒரு படலமானது காணப்படும் சொல்கிறோம். ஸோ அதான் ஸோ த ரீக்ளைமேஷன்ஸ் டிசீஸ் ஆஃப் செரில்ஸ் அண்டு லெகிம்ஸ். தென் குளோரோசிஸ், நெக்ரோசிஸ், எக்ஸாந்திமா இஸ் சிட்ரஸ். ஸோ இது ஸ்பெசிஃபிக் டிசீஸ் இன் சிட்ரஸ் பிளான்ட், எலுமிச்சை மற்றும் அதாவது நார்த்த வகை தாவரங்களில் எக்ஸாந்திமா இன் சிட்ரஸ், பழங்கள் இலைகளில் சின்ன முடிச்சு போன்று காணப்படும், ஈவன் முட்களில் கூட முடிச்சு போன்று காணப்படும் சொல்கிறோம். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ரீக்ளமேஷன் அண்ட் டிசீஸ் ஆஃப் த செரில்ஸ் அண்ட் லெகிம்ஸ், குளோரோசிஸ், நெக்ரோசிஸ் அண்ட் எக்ஸாந்திமா இன் சிட்ரஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ த ஸ்பெசிஃபிக் மேட்டர் இன் யுவர் புக் அவைலபிள், NPK fertilizer, சோடியம், பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாசியம். சோடியம் NPK, NP and K அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ அந்த ஃபெர்டிலைசர் பையில் ஸோ இது போல் இந்த NPK அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் போட்டு அதனுடைய ரேஷியோ போட்டிருக்கோம். அந்த ரேஷியோ பார்த்தினாக்க 15:15. ஸோ 15 நைட்ரஜன், 15 பாஸ்பரஸ், 15 பொட்டாசியம். ஸோ இதோடைய ஈக்குவல் ப்ரோபோர்ஷனாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் a very good chemical fertilizer. சரியா? by used அதாவது very good chemical fertilizer for farmers, mostly used in this case அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கால்மோடிலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். இதோடைய அயானிக் நேச்சர் பார்க்கல கால்சியம் 2+ மாடுலேட்டிங் ப்ரோட்டீன் in eukaryotic cells, modulating protein in eukaryotic cells. So nowadays the special factor is invented by several scientists. In case calmodulin, calcium 2+ ion, modulating protein அப்படின்னு பார்க்குறோம் in eukaryotic cells. இதனால் என்ன பெனிஃபிட் பார்க்கல, இட் இஸ் a heat stable protein, அதாவது வெப்பத்தை நிலைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புரோட்டீன் பார்க்குறோம். இட் இன்வால்வ்ட் ஃபைன் மெட்டபாலிக் ரெகுலேஷன், வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை
சரியாக செல்களில் நடைபெற செல்லக்கூடிய ஒரு அயான் அப்படி பார்க்கல கால்சியம் 2+ அயான். அதனால தான் which is simply called as calmodulin. I mean modulating protein in eukaryotics. So denote calcium 2+ ion. So that's all about the function and mode of absorption and deficient symptoms of micronutrients. So it should be followed another 3 or 4 type of another minerals in succeeding table. We must be follow that next spell. Thank you.